Was passiert, wenn sich die politische Elite gegen sie zerfleischt? Wenn die Politen Akillen diplomatischer Höflichkeit aufbrechen und darunter schwellend Rivalitäten Lügen und Gesetzesverstig sichtbar werden? Das hier ist keine Gunlich. Gerichtsverhandlung und auch kein politischer Schlagetasch, es ist ein Machtkampf in voller Eskalation. Verpackt in juristische Auseinandersetzung. Im Zentrum stehen zwei der umstrittensten und prominentesten Figuren der deutschen Politik, Alice Weidel, Co-Vorsitzende der rechtsgerichteten Alternative für Deutschland, AfD, und Julia Klöckner, CDU-Spitzenpolitikerin und ehemalige Bundesministerin. Verungrung und Landwirtschaft. Aber tuschen sie sich nicht dies ist weit mehr als ein Persönlichkeitsklinkle. Es geht den moralischen Würfel der Politischen. Establishments in Deutschland. Als begann mit einem aufsehenerregenden Medieninterview, in dem Julia Klöckner Alice Weidel beschuldigt, verfassungsfeindlich Rhetorik zu verbreiten. Sie tut. Zudem in das Weidel Verbindungen zu extremistischen Netzwerken habe, und ging sogar so weit, möglichen finanziellen Missbrauch im Zusammenhang mit ihrem Wahlkampf zu insinuieren. Das waren keine bioköpfigen Bemerkungen. Es waren Gesielte. Kalkulier Aussagen einer erfahrenen Politikerin, die sich der rechtlichen Konsequenzen bewusst war. Daher kommt das, was sie ihnen verschweigen wollen, laut mehreren Quellen aus dem Umfeld des Bundestagsethikausschusses stützte sich Klöckner Einblick auf unbestätigt politisch gefährliche Informationen, von denen einige bereits warm. Bundesamt für Verfassungsschutz als unzuverlässig eingestuft wurden. Mit anderen Worten, sie kennt bewusst falsche Information verbreitet haben, ein Rivalen durch Gedegen, und genau hier beginnt der Skandal, Alice Weidel. Bekannt für ihre aggressive Rhetorik und spaltenden Positionen, schwieg nicht, sie. Schlug mit Waller Kraft Zurich mit einer Klage nach Section 1004 BGB in Verbindung mit Artikel 1 GG, Menschenwert und Artikel 2G, Allgemeines Persönlichkeitsrecht. Die Klage wurde beim Landgericht Berlin eingereicht und wirft Klöckner Gesielte Verleumdung und Rufmord VOR. Es ist eine selten dramatische Eskalation in einer politischen Landschaft, die ohnehin bereits im Rand eines institutionellen Kollapses steht. Verfassungsrechter sagen, sollte Weidel gewinnen, kennt das ein wegweisender Präzedenzfall werden, mit weitreichenden Folgen für politische Kommunikation und ein potenziell well Klagen. Dahinter den Kulissen spielt sich etwas noch beunruhigendes ab. Unser investigativen erhielt Zugang zu vertraulichen CDU-Strategiepapier, die aus internen Parteiberatungen durchgestochen wurden. Dies enthalten ein breiter Angelegt Campaign zur Neutralisierung des wachsenden Einflusses der AfD. In einer internen Nachricht eines CDU-Strategien heißt es wörtlich, wenn wir keine klare Linie sehen, fressen sie, die AfD uns die Basis weg. Wir müssen jetzt zerschlagen und hart, und genau das geschah, über Schlagzeilen, Parlamentsreden und Interviews wie das von Klöckner. Es war kein spontaner Angriff. Es war ein geplanter, koordinierter Versuch, die Opposition durch unbelegte Vorwürfe zu diskreditieren und sich selbst als Verteidiger der Demokratie zu präsentieren. Daher liegt die bitter Ironie, Rand. Klöckner Weidel beschuldigt, die Demokratie zu untergraben, bügen sich ihr eigenen Handlungen gefährlich nah, und der Grenze zu genau den Verfassungswurst. Dann, die sie öffentlich anprangert. Artikel 5 des Grundgesetzes schützt die Meinungsfreiheit, da dieses Recht endet dort, wo Verleumdung beginnt. Und genau das versucht dies, Klage zu beweisen, die politischen Nachbeben sind massiv. Partien aller Lager bemühen sich Schadensbegrenzung. Die Grünen veröffentlichten ein sorgfältig formuliertes Stellungnahme, in der sie Zivilumtungen mitgegangen in der politischen Debatte aufriefen, energetic Position zu beziehen. Die SPD siegt sich sichtlich unwohl ernannt. Den Fall ein Privatrechtsangelegenheit. Da intern Parteimails, die unserem Team vorliegen,
du auf groß besorgnis hin, das Urteil dieses Falls das Verständnis von politischer Rechenschaftspflicht grundlegend verändern. Kennt. Selbst innerhalb der CDU zeigen sich Riss, hochrangige Mitglieder Uerten sich in aber Klöckners Vorgehensfurchten. Sie habe das Gemgit Image der Partei gefgürtet, auf dem Rücken des rechten Rands politisch. Punkt zu sammeln unterdessen nutzt alles Weidel diesen Moment, sich neu zu positionieren, nicht nur als Opfer elitwen Machtmissbrauchs, sondern als Verfechterin der Wahrheit. In einer Pressekonferenz beschuldigt sie Klöckner und die CDU, ein Desinformationskult zu betreiben und kündigt den Kampf nicht nur VOR gericht, sondern direkt gegen das Herz des politischen Machtzentrums Deutschlands zu führen. Man mag über Weidels Politik denken, was man will, aber ihre Reaktion trifft einen Nerv in der Bevölkerung, die zunehmend eingeütert ist von Heuchelei, Manipulation und Doppelmoral, in mehreren Städten kommen zu Protesten. Fordern Gerechtigkeit, Transparenz und ironischerweise demokratisch Rechenschaftspflicht, aber was bedeutet das als für uns, die Feindlichkeit? Es geht nicht nur zwei Politikerinnen. Es geht darum, wie dieses System funktioniert, wenn die Kameras aus und die Mikrofone stumm sind. Wie öffentlich Debatten von Insidern manipuliert wurden, die ihre Plattform nicht nutzen. Dem Vote zu dienen, sondern matcht jeden Preis zu sichern. Es geht eine Medienlandschaft, die unbeleckt Behauptungen kritiklos übernimmt. Ein Justiz, die gezwungen ist, politisch Raschefelds als moralisch Kreuzer zu entlarven. Und letztlich geht es eine Demokratie, die gefgrutsch, na in den eigenen Widersprechen scheitert, wir sind Jugend in Exit des Falls politischer Integrit. Minister, die sich auf fragwürdige Informationen stützen, Gegner zu diffamieren. Klagen, die nur die Schulden tig sind, behauptnoch die Wahrheit ins Licht zu bringen. Ein politisch Klasse so suchtig nach Kontrolle, dass sie bereit ist, ein Verfassungskreis zu riskieren, nur ihr Deutungshoheit zu behalten. Das ist keine Regierungsarbeit mehr, das ist ein Bürgerkrieg der Eliten. Und wir, das Volk, stehen in der Schusslinie, vergessen wir nicht. Julia Klöckner galt einst als modern, moderate Hoffnungsträgerin der CDU, ein Brückenfigur. Zwischen Merkels mit und der neuen Generation Konservativer. Da nun kennt ihr politisches nicht durch Inhalt, sondern durch mögliche Desinformation und rechtliche Verfehlungen definiert wurden. Alles Weidel hingegen oft als politisch. Brandstifterin dargestellt, inszeniert sich nun als juristisch Aufklärerin. Und ob sie nun VOR Gericht geübt oder verliert, in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest in ihrer Anhängerschaft hat sie links GEWONNEN.wo, also steht Deutschland, in einem Scheideweg. Ein Land, das mit seiner eigenen Identität ringt. Wo die Grenze zwischen Opposition und Verfassungsbrecht täglich mehr verschwimmt. Wo Wahrheit subjective Word und Gerechtigkeit nicht mehr im Parlament, sondern VOR Gericht verhandelt WIRD.DIS Klages mehr als ein persönlich Fed, sie, ist ein Symbol für all das, was in unserem politischen System falsch läuft. Und wenn wir, die Bürgerinnen und Bürger, weiter zulassen, dass sich dies Spiel unhindert entfalten, machen wir uns mitschuldig Würfel der Demokratie. Die wir Einblick ist, seit Aufwirken, seit Transparenz, zu fordern, Fakten, Rechenschaft, nicht nur von Julen, mit denen wir politisch nicht stammen, sondern auch von Julen, die sich selbst als moralisch Instanz ingenieren. Wenn Politiker Lügen als Waffe benutzen, Minister die Press manipulieren und Gericht die Letztverteidigungslinie gegen Desinformation bilden, dann hat der Kampf die Demokratie links begonnen. Das hier ist Deutsch expose, und wir haben noch lange nicht aufgehört, Fragen zu stellen.